some sharing practices. There are some modules who have already been developed. It has been presented in a presentation of GRC first day on the land land productivity dynamics. The idea is to use the spirit, but also to adapt it, and you are to use a high spatial resolution. And the third one will be the access to cloud computing infrastructure. So they have a cloud computing. So the idea is that the data will remain in Africa, but the processing from the cloud, I take the idea of Dr. Tidiane yesterday, is that there are some time series for 20, 30 years there. We process them and we get our products, which are the synthesis of what we are doing, to the African infrastructure. I don't know if Marco, Dario, or someone of the colleagues of GRC could comment to that. So if there's no comment on that, Dario, Marco, I don't know if you are hearing us. So we thought that it could be relevant to define at least three points: technical and scientific support, sharing best practices, and access to cloud computing infrastructure. So we can move to the next presentation. Next slide, please. Next slide, please. So we discussed also for almost one day on the role of academia. So how can researchers and academia can be concretely involved in the development of our service? So the spirit is to raise some reflections on that. Next slide. So the proposal of Professor Mbo is to define and to develop and to operationalize a network of experts on land degradation monitoring. I think that it's very relevant proposition, and we come back in the late slide. So the idea is that we work together as experts on land degradation monitoring covering the continent. Also, we discussed with Professor Moses and other professors yesterday on their feedbacks on the most relevant indicators, approaches per region, per landscape. So Professor Moses Mbo and Professor Moses, they contribute to see how can academia refine these indicators or provide an added value, which is not, we are not talking to the consortia themselves, but also the academia sector, because they are up to date. They are making some research and development on that. And also we have to think about what are the exchanges and feedback collections mechanism, how to reach them, how to contact with them, how to define a framework, like Professor Joub yesterday said. We define a framework to connect with them. So next slide. So we thought about how can researchers and experts meet. We can meet quarterly virtually. We can meet also through AUC support when we define continental workshops on specific matters. And also we think about in the margins of the regional and continental workshops. So what do you think about that? So I think that it's kind of reflection to be raised. Next slide, please. So I'm coming to the islands. Since the first day, we noticed that in many programs, we are kind of forgetting that the islands have specific context. So I have three questions. The first one is how to ensure that the islands are involved and engaged in the development of continental land degradation service. Second one is that how to ensure that the islands are beneficiaries from the product and services. And by that, let's say there's a question behind, is that
maybe they are not the same, they are not using the same products. We must refine the products because the islands have, let's say, some specific context in terms of acres, in terms of area, in terms of the details on the spatial resolution and temporal resolution that we want to use for that. And the third one, how can we reach the end users to feed the feedback collection mechanism? So these are my 3 questions. Maybe Dr. Gina could support us in responding to that. Hello, good morning, everyone. Nagadef. Mais j'entends personne qui répond. Ah ben, je vais essayer en arabe. Kif halik? Toujours rien. Ben, dans ce cas-là, je dis, I would say, Jambo Bwana, Ambarigani. Zuri. You see the people from the region, they respond. Okay, so thank you. I don't know, Mustafa, if you want me to comment here already, but I would want to go back to some of the points that were raised yesterday, which I've seen appearing again in the slide this morning. Okay, with regards to the role of the academia, I think yesterday, some of the groups, they discussed that as well. And there was a point that was, which came up from the academia is to support with the access, with participate in the development of tools and services. I think they agreed to participate there. And also there was another point that the academia proposed yesterday was to help, just a second. Yeah, it was to access the service, to help with the access of the service and the production of the mappings, I think, and then to participate in the development of the tools. These were the things that came up from the academias yesterday, unless I'm mistaken. And then there were a few questions which were raised as well, because I've seen in the slide that you've just presented earlier, is the establishment of a monitoring group for the land degradation. I think yesterday there was a discussion around how can we benefit from, I think it was GEOS. There is a group already, and what will be the link between that group and if we have to establish a new group? So that was one of the questions that was left hanging, whether we should create new groups or continue to work with the GEOS group, which is already existing in Africa. So that's something maybe that would be worth discussing. And then if I come to my parish, which is the islands, again, I think we discussed a bit yesterday with, especially concerning the islands of the Western Indian Ocean, but we do have islands from the Atlantics as well, from Cape Verde, Sao Tome Principe, and partly Guinea-Bissau as well. So we need to see how do we bring these ones into the perspective as well. But are there any activities that are being done with them? And then what we need to understand as well, are all these islands, they have different, the coverage of these islands are different, the topographies are different, so that's really the need to adapt some of the tools that are already available to fit the requirements of these islands. And in most cases, what we have seen, it's the need for high resolution images, because they are very small spots that needs to be identified. And listening from the floor here, it was the question about having that the high resolution images are expensive. If we would want something continuous, what is the mechanism that, and how do we ensure that the islands are benefiting? I think
we should work with the existing institutions, because there's a lot of institutions working with the islands, and we need to identify working in the islands, for instance, in West Africa or in Eastern Africa. Well, in Eastern Africa, we are working with the islands, the Indian Ocean Commission. So we can be a very good facilitator to reach out to these countries, and also to bring back the feedback from the countries. Whereas from the western part of Africa, we don't know which institution is really working with these islands. Do we go to the economic communities, or do we remain within the technical institutions that have a regional mandate? So these are the questions I think we need to ask ourselves, how to rope in everybody. Thank you. Thank you so much, Gina. I think that it's very well noted and appreciated. And I think that we have some colleagues from GRC who would like to intervene on the previous slide. So Dario or Marco, please, you have the floor. If I may, just wondering, I know that ECAS, there is Guinea, Sao Tome Principe, is it within your constituency as regional economic community? And then we don't have anyone from ECOWAS here, but I believe le Centre écologique de Dakar, you work with Cape Verde. Or maybe these are the things that we need to look at. Those that have some sort of a regional mandate. But then again, if we need to look at what is a product as well that we would want. We are looking at West Africa. We are looking at the whole continental service. So the situation in Cape Verde will be very different from what we have in the Western Indian Ocean, because the climate is not the same. So, and the practices, the cultural ways of doing things are not the same. So we may have difference. In the Cape Verde, I know it's very dry with very small pockets of green pasture. So how do we reconcile that? You see, and from the Western Indian Ocean, we have small islands. There may be one country with many different islands, and the topography, again, it's different. The microclimates are different, so that will influence the vegetation, and it will influence the impact on the land itself. So there are so many things to take into consideration. So far, much work is being done with regards to the coastal area, but inland, what is happening inland? This is what I think the whole discussion should be around for the islands. Thank you. Over. Thank you so much. We have no microphone in this side. It's African Union Fort, if you don't have any microphone here. Sorry, brother. You changed your look today, so I can tease you out. You become a marabu from yesterday. Thank you so much for the working group yesterday. I was quite busy and I could not attend, but that's, I think, the right way, Mustafa, to go is to get people to talk to each other and see where are the low-hanging fruits and opportunities to move this agenda forward. And I have concrete proposal following up China's statement. The first one is, let's not build anything from scratch. There is existing network, existing expert, people who are not in the room, are extremely relevant to what we do. We're probably somewhere else speaking the same language and raising the same issues. Geo is one of them. I told to the Geo lady last time that only 10 African countries have adopted your membership. Senegal is quite engaged in the Geo process. I know the Geo Secretariat quite well in Geneva. Gilberto Camara was with me on the Global Land Project, which is an IGBP project long time ago. So there are people who want to involve Africa. But if you are tightening those membership
with government contribution, it will never happen for most of the countries. The type of network we are talking here is type of network where people can come by their own interests to work on issues that make Africa move ahead in terms of land degradation and those issues. So we still can keep with Joe. As we speak right now in Ghana, a Joe meeting is happening where the survey program is being launched. Tijan talked about cross-fertilization several times. It's not only among us, where I cross-fertilize with Namibia, we cross-fertilize with Kenya, but we need to cross-fertilize with other entities. Global observation of forest cover, and that's still active. We can keep in Malawi for people who know him very well. We publish a lot, and they're having trees out of forest mapping, which is coming very soon with high resolution. That's another opportunity. And I think in the GovC One network, the WASCAL, which is a sister organization of SASCAL, they do some deal of land degradation. We can talk to Momini and see how much of those people can be really involved. You know, we don't have any exclusivity, but we don't exclude anyone. So let's take those people inside. And the last team or group I want to mention is the CGR team. Because the survey program Africa is led by ICRIZAT. And they're doing a great job already. They did a great job with Agreement in trying to harmonize the nomenclature. And we met in Accra and we tried to do that. We involved with ECOWAS. So I think, Dr. Tijan, there is a need here to have a political support to back up, you know, this kind of connections between the different entities. And we just should not do it in a leapfrogging approach, you know, where we just jump onto it and say, no, we want it. We need to have a deliberate process where we put this in place. And my proposal is to get the network of experts. We can call it Joint Implementation Team. It's action. With GRC there, Joint Research Center, I know GRC, they're doing a great job, but if GRC exists, it's because of a willing of different countries to get their efforts together. We're not waiting for GRC to tell us how to be connected between us as Africa. Let's see a very sexy name, Joint Implementation Team, which is OSS-led, CSC-led, Agreement-led, RCMRD-led, SASCA-led, core team, those institutions, but let's open it to any other entity in Africa working on those issues. So now, I think this is the strategic vision. How do we implement together land degradation in the Joint Implementation Team? My proposal is that we are very region specific. I can't see any way that Aziz will go to Southern Africa and Eastern Africa and tell them how to map, you know, land cover. I can't see any way Mohammed can come to West Africa and tell Agreement how to map things. So let's do a work sharing process where OSS would have responsibility to connect with any entity in Northern Africa to do those land degradation in North Africa. You become the hub for that. Even if you do your machine learning to do the mapping in all Africa, the results, the validation, and the ownership remains on the hands of another person, on another institution, if that data is on that region. Let's say you run the data, you send it to Agreement, you send it to Senegal, we say, this is what we have. We put our paper and salt on it, and we find something which is relevant for our region, and we come up with data and product, which is relevant to West Africa. And all West African will adhere on that and validate it. So in that case, when we meet, and you make a suggestion that we should meet regularly, when we meet, every region will bring his product and data and says, this is what we produce, and this is the protocol which we agreed on. We use the same protocol, we use the same set of data, and we get these results. And then we can compare, and fertilize. So now that takes me to my last point. How do we meet regularly? There are several ways. And one thing which I learned myself in this last 25 years of being a network members, network will never pay our salaries. We are not paid to be networked. You can be in all the network of the world. Your boss will never add something on your salary because you are part of
GovC, you're part of one, you're part of this, of that. So it's a voluntary process. If a voluntary process, you want it to be successful, it needs to be having some kind of reward to the person. It's a joint product, the recognition, the place base where you can showcase your study. So let's find ways where we can value and celebrate the African scientists who are working in this network for land degradation. And in that very case, you don't need to wait until you have international and regional meeting to meet. That could be one example, where you should have a deliberate agenda where at least 3 months, a quick update, as done in the Oberpower Observatoire de la Biodiversité of West African. Every 3 months, they meet and show their resources, the data, what they did, even trivial things, a small map in a county, how they use the methodology and this kind of things. And those regular meetings will keep the momentum. And when we meet in big meetings like COP or UNCCD meetings, then we have our own panel, our own session where the joint implementation team of GMS in land degradation will showcase what they have done in the all corners of Africa. These are concrete proposals which I want to make. I don't know if it makes sense, but if it doesn't, just throw it on the window. So it's just ideas that I wanted to share with you. Thank you, Mustafa. Thank you so much, Doctor. Professor, it's not only ideas, it's concrete actions, very, very relevant and very, very appreciated. And we are taking note and we are trying, as you said, our joint implementation team will be OSS-led, will be ICPAC-led, will be CSC-led, will be RCMRD-led, we are all there, we'll be SASCA-led, agreement, etc. We are not, we don't exclude anyone. We are not exclusive, but we are not excluding anyone. Thank you so much for the very nice words. And I think that this kind of engagement brings us to concretely deliberate some actions later on. So the thing is that it's not only ideas, but action plan who will define the next actions to be undertaken. And as Professor Mbu said, in many initiatives, they are making this quarter meeting, everyone present what has been done, sharing the information, sharing the progress made so far. Everyone is bringing something on the table. Thank you so much, Professor Mbu. I think that, I don't know if GRC team who asked for yes, Dario, yeah, sorry. Dario or Marco, if you can intervene. Yes, can you hear me? Yes. Oh, very good, because I know that there are some difficulties in connecting. I joined just 5 minutes ago the meeting because I was in another meeting. Maybe Mustafa, you can go back to the slide on the GSC hall in the initiative. Slide, s'il vous plaît. Revenir en arrière, s'il vous plaît. Avant ça, c'est le rôle du JRC. C'est bon. Merci. Bien. Yes. Go ahead, Marco. I think is what presented in this slide is represents very well different type of contributions we can provide to this specific initiative within GMS in Africa, and somehow they are also covering the different areas we have in our administrative arrangement within INPA to support GMS in Africa more in general. So the first 2 points is something which were already part of a presentation provided by our colleague Federico in the previous days. So, and we have seen that some of the methodologies implemented by GSC anyhow. Okay. Ah, d'accord. It's okay. Sorry. It's okay, good. So, and we saw also that some of the methodologies implemented by GSC were already captured in Midsland and also by other, in other regions according to the presentations done. So we are glad to continue in this contribution, and if you decide as one of the actions at the end of this workshop to have more regular meetings, we're going to be glad to participate in this meeting. The third aspect is on slightly different component on how the Midsland platform or the platform that in the end will host
the land degradation monitoring for GMS in Africa can benefit from the cloud computing infrastructure at JSC, the BDAP. As Dario presented, we did some tests, they were okay, the API, the interface to the platform was established, and we can imagine to extend this type of support and to make available more resources on our side to support the platform implementation. Indeed, this is a proposal. It's something we can discuss maybe in more technical meetings, and has to be seen. I refer particularly to the remark of Didiana on the fact that actually the platform, the data centers are not missing in Africa, that you have new ones, but they are not exploited at the level they could be. And so you can imagine also basing on these data centers and these other platform for the implementation of a service. So I don't think we are going Yes, sorry, there was a technical issue and the connection was closed. I hope you can hear now me again. Yes, it's possible because we had some issues with the connection, Marco. If it's possible to resend again your message, please. Okay, so I said that I see here two different type of contribution from JSC. One is more scientific, on sharing what is in red in this slide, the sharing expertise and the scientific and technical support. And we are willing to continue this also through the participation in forthcoming meetings of this common implementation community you propose. Was just also proposed in the previous intervention. The second point is slightly different, is on the cloud computing. So JSC has this BDAP platform, which was made available. We implemented an API and interface for MISLAND to retrieve some layers of information for deriving the indicators from this platform. So this is something we somehow are offering, we are proposing. Is not obviously up to us to decide which technological solution is going to be adopted by the MISLAND platform. So I think we are not going to enter this level of discussion today. What I want to affirm now that there is the willingness to support the program as much as possible. So that can be investigated, can be part of forthcoming discussions with OSS and the other partners in order to see how MISLAND can benefit from this BDAP, which is there and can be considered as one of the options for supporting the MISLAND. So that's basically my remarks. Back to you. Thank you so much, Marco. So in the first phase on the support, on the optimization of code, on the linkage with the BDAP, etc. And I think that this this kind of assistance, not only for that, but even in the service delivery, will continue for that, because the idea is like Professor and we get their agreement on that. So can we move to the next slide, please? Next one, next one, next one, next one. So now we are coming to the AUC, to the the continental level.
Because as we said, it's a game. Everybody is working on that. Everybody has a role on that. So how can, besides GMS and Africa, I think that there's a lot of to be done by AUC. Apologies for that, Dr. Tidial, but it will make you some troubles for that. So how can AUC be concretely involved in the development of the Continental Land Degradation Monitoring Service? So besides LEAD, besides the fact that it's undertaken under the umbrella of GMS and Africa, I think that we have some ideas on that can be extended and updated. Next slide, please. So first of all, visibility. For OSS, we are a regional organization, but the initiative is let's say, led by AUC somehow. It's a Continental Land Degradation Land Degradation Service is a new initiative, is a new paradigm shift. So in terms of visibility, we'll rely more on AUC and on the African Union shoulders. For the cross-fertilizations with projects related to land degradation at AU level, as Professor Mbo said, we don't have only to cross-fertilize between consortia, but also with different, with other projects, programs at the AU level. So we cannot inventor them at our level, but I think that AUC could support us, because also in other programs, there could be some for what we are doing. In the same way, like the proposition of BRIS, that European delegations could be also beneficiaries of what we are doing. And then the third part, to ensure an inclusive participatory approach, so no one will be left behind, and the alignment and there's an alignment with Agenda 2063. As Professor Mbo said, there are already ongoing initiatives, key players on the scene. At OSS level, we don't know them. At CSC level, they know a part, they don't know them all. At RCMRD level, also, they know the active players at the regional level. So the idea is that at the continental level, how to ensure that there's no one will be left behind. So first point will be visibility. Second, support that IFC projects related to the or the beneficiaries of the development, so no one will be left behind. To you, Dr. Tidia. Thank you very much. I don't know what's before Tidiane. For me, I will be 100% okay for the last points. I don't understand very well the first point in terms of visibility. For us at the AUC level, in terms of cross-fertilization, our role really will be in terms of monitoring. We are coordinating. Going, I don't know, in the south part to show them how to map and then to receive Mohammed exactly. From our side, really, it will be in terms of monitoring the follow-up. We want to be sure that, so visibility, I'm not seeing very well, maybe to communicate more on that. But for us, really, our role will be in terms of monitoring, coordinating to make sure that you are really doing it. And really, before Tidiane, for your information, we will make sure that really consortia really will cross-fertilize in this phase 2. So this is what I want just to, so I'm 100 okay for the third point, really to be sure that there is an inclusive participation, and then, of course, to not let no one behind in this process of cross-fertilization. This is my first comment before coordinator. Just to complement what Bashir has said, in terms of visibility, I think Bashir talk as the special expert for natural resources and water, but the visibility, yes, it is our role, and at the political level, because African Union Commission is a political body. In terms of visibility, we have to sell your initiative for sure, but we have to be able to connect the dot with other strategies.
at the continental level. For example, we have Blue Economy Strategy, newly adopted. We also have environmental strategy, also under development. We have meteorology strategy. There are several strategies and even policy tools. You are right. It is up to AUC to connect the dot at the continental level with other policy forums and other initiatives. We were talking about the Green Wall. Professor Mbo talked about that. These are the initiatives where we need to build the strong case in such a way people, first of all, are aware of what you are doing. Secondly, they can see opportunities to contribute. The contribution can be at 3 levels. First of all, to continue helping us to share through their network, but at the same time to allow the biggest initiatives in Africa to consider the product and services you'll be developing, because that is important. Secondly, we are preparing to go to the COP27. I'm part of the delegation. It is an opportunity for us also to position that on the AUC agenda for the COP27 in Sharm el-Sheikh. Therefore, you are right. In terms of visibility, we will have to do our homework. Since it is also AUC who is pushing you to have that continental approach, we should be there for you. The cross-fertilization, I don't want to talk about that. Everybody knows that now. They're even interpreting it differently. There are several applications. But, you know, the inclusivity, the inclusiveness, including people, in all the process is one of the main goals of the African Union Commission, because we've been established as the Secretariat of the African Union to allow all African countries to be part of the process. Countries are not at the same levels. You have some countries very well advanced, some in the middle, and some behind, but that are in need. By solidarity, it is our work to bring them on board, to support them. And as I said from the beginning, African Union Commission, through the coordination team I have the honor and privilege to lead, will be there to accompany you. That brings me to what Professor Mbo was saying, the regular meeting. The regular meeting, we can look at some of the activities we are having at the continental level to organize, for example, this meeting in the margins of that. We can easily support it financially to bring, we don't need to bring 100 and 200 experts together. No, you'll be, and Professor Mbo also indicated that you have some specific and dedicated experts that can be selected to continue the work together in terms of brainstorming, in terms of inputting. And the consortia also, I'm calling upon your understanding and ownership also. You have to be able, during your own activities, to call other consortia here in the room that are jointly working with you to have a session on the land degradation during your regional events. Why not? Okay, and I think we have to look at the best scenario. As commitment, I can say loudly that we can secure some budget for you if you have a concrete plan, and we look at how to do that together. The regional economic communities, Gina and Remy thought that I would forget them, but I cannot forget you. They are tremendous and critical in engaging at the regional level. I saw a slide on how to involve the island. The best way to involve the island, I don't want to joke, it is sincere. You have to work with IOC, for example. If you work with IOC, you are sure for 2 things. You are connecting the dot with all countries in the island. And more than that, those who are sharing the ocean in the Indian Ocean areas. Secondly, they can connect you with all strategic, programmatic, and technical pieces they have
because they know very well the stakeholders. They know very well what is going on. At the Central Africa, this is what we are trying to do also with ICAS. For example, one of the biggest players, Comifac, is not here. We wrote to them. Comifac is taking care of the Central Africa forest, and they have been established by the members, the 10 members of the region. You see, these are the kind of things AUC, in coordination with the regional economic commissions, can or communities can work together in such a way the visibility, the cross-fertilization, and even the including people is already there. Therefore, in conclusion, the African Union Commission take note, and we would like to see it well written in the report that will help us as, I would say, pillar for the upcoming actions. And in the action plan, we look at also where we can fit, and AUC will play and do his homework to be able to accompany you. Thank you so much, Dr. Tidiane and Dr. Bashir. I think that it's very clear. We get the Continental entities report, so I think that we can move forward. Can you move to the next slide, please? So during the 4 days, we talked about communication, we talked about capacity building, we talked about islands, we talked about the consortia, academy, etc. So now I think it's good to develop something, a continental land degradation monitoring service, but it will be useless if no one is able to use it, or no one is able to receive the products or to access to the products. So for the capacity building approach, we'll present what we have done in the first phase. We developed three types of capacity building through 3 types of users. So 3 types of audiences. So the first audience was the trainers. We developed a training of trainers at class LF level. So there are people who are experts. We want to update their knowledge at certain level. Then we move to training on the use itself of MISLAND. So it's a platform. So if you land for the first time, maybe you need some advices on how to do this and how to do that. So for 1.5 years, we developed something like more than 20 training sessions. So the idea is that we keep people engaged, we keep the users engaged, but also we are getting feedback collection mechanism. And regarding to that, I think that we make a call for the consortia, because in the next upcoming weeks, by the end of October, we'll organize the first virtual training on MISLAND. Therefore, we will ask the consortia to share the information at their levels. It means at the level of the consortia themselves, partners, but also end users. And the third training session was for administration and maintenance of the system itself. So regarding the capacity building approach, I think that we need consortia to share the information on the training that we are developing in the next month, by the end of this month. So we'll get 2 types of training sessions. We'll get for sure virtual one, because we are able to connect and collect feedbacks from different audiences. It's easy to get 2 hours on demonstration something. It's convenient for each and every one. But also I think that we'll get some training sessions physically. So either at the regional level or at the continental level. And we come to the third point. I think that how to ensure that a larger and inclusive audience is involved in the virtual training sessions. Through the virtual training sessions, we were able to reach a higher audience. Now, how to ensure that this will be outside only the regional, it means besides the regional coverage of North Africa, and how to ensure that all the different audiences are included in the virtual training sessions. I think that we rely mainly on AUC, but also on the consortia, on their will to share this information. Any comments regarding that? Yeah.
I hope I didn't understand very well. I hope. The training should be seen in looking at all the streams, not only the system. Okay, therefore, there is a necessity to develop a capacity building in terms of infrastructure and in terms of training, looking at all the streams. And when I say all the streams, it starts with the that I would say that system, okay? But you also have on the land degradation, you also have what we call the data. You also have the process. And you also have the restitution, or not the visual, the restitution. Yesterday and the day before, we were talking about the communication with the communities, the end users, because that one also people should be trained for that, because Professor Mbo and some other people were talking about the vocabulary to use, the language to use, the approach to take, and we talk about the indigenous knowledge, whatever we mentioned about the community, there is a way to approach them to get their feedback and to allow them even to take the ownership. Therefore, we should look at the land degradation monitoring service capacity building in looking at all the streams. Otherwise, what will happen? We'll find ourselves on a system and people can pull back, this is why I'm always telling people, my advice for the system, I'm not wondering too much. Why? Because the private sector can build you that in one day. Okay, let's say like that. But what is the most difficult part in what we are doing is the engagement of people, for them to take the ownership. Otherwise, even yesterday, at the end of the day, we had a meeting with the European Union delegation here. It comes back to the same thing. Systems have been developed in Africa over the last 40 to 50 years. Where are they? If people don't take the ownership, whatever we will develop will be frustrated at the end. Let's look at all the streams, including the system itself, in terms of infrastructure and training. Because for me, capacity building is not about training only. It is also about ownership and engagement. This is a very important. And we can be trained for that. The first day I was invited for a mandatory course at the government of Canada, which was entitled 2 minutes to engage a minister. I started laughing. I said, as a scientist, why I'm obliged to take that one? These people, they don't think here. You know, scientists, we know everything. 2 minutes to engage a minister. I didn't need that, according to me. And how can I talk to someone in 2 minutes to convince him? For me, en français, c'était de l'illusion. Mais je vous dis, c'est le meilleur des cours que j'ai eu dans ma vie. Pourquoi? Parce que ça m'a mené à sortir de mon confort pour aller convaincre quelqu'un qui ne sait rien dans ce que je fais. En fait, c'est de ça qu'il s'agissait. Pourquoi ils ont mis ministre? Parce que, bon, c'est quelqu'un de très important. On te dit, tu rencontres un ministre à l'ascenseur, un monsieur que tu cherches depuis des années, Dieu fait que vous êtes deux dans l'ascenseur. En 2 minutes, il faut le convaincre que ton projet est le meilleur dans le ministère. Mais c'est toute une manière de faire. Donc, le développement des capacités doit être vu en regardant toute la chaîne. Land degradation and monitoring services, there is policy matter. We are not talking about, but it impacts us and we can impact that also. I will stop here just to say that hearing you, I just heard that we are talking about the system, but I would invite us to look at out of the box, meaning beyond the system, to be able to involve all the stakeholders we'll be dealing with. I'll stop here.
Merci beaucoup. Thank you so much, Dr. Zidian. I think that my colleagues are taking notes. Yes, it was only a partial part of the system, but I think that it's mandatory to look to the whole ecosystem, to the whole sphere of key partners in this in land degradation. So coming from the stakeholders, coming from the policy makers up to down the stream. Next slide, please. We have talked about academia, private sector, GRC, consortia, capacity building. Now, what about the communication? So I'm just raising some few questions. So how to ensure that what we do is visible by international, regional, and national institutions? So we are not, we are in the beginning of something. So how to ensure that we'll be visible? How? Sorry, Mustafa, if you allow me. Yes. I'm begging all the audience. I forgot one thing. As I said yesterday or the day before, we have an agreement for the implementation of GMS in Africa. We have an agreement with GRC through the European Commission. We have an agreement with European Space Agency through, that is an agreement, a letter of intent between African Union and the European Space Agency. We are finalizing another agreement with the CNEX for France. We have an agreement with the UMETSAT. All these European institutions honestly are ready to accompany us in terms of capacity building. Therefore, let us take the opportunities. I will tell it roughly. They have money they receive through the agreement, or they have money, they use the agreement to be able to help us. Let be it. This is what I wanted to bring on the table, but they cannot do it without us expressing clearly what we need and how we want. Then they come on board and advise or implement if there is no changes needed. Let's work with them and let's look at things positively. Sorry, that was the bracket for capacity building. Thank you so much, Dr. Tidiane. I think that this is kind of call is for all the consortia. So we have to seize the opportunity. Money is there, expertise, high-level expertise is there. So we have just to act. So regarding the communication and visibility, so how to ensure that what we do is visible by our stakeholders and decision makers, national UNCCD focal points. We get the opportunity to get one of them during this workshop. Institutions working on land degradation monitoring, expert and research centers, etc. So this will be my second question. The third one, how to ensure that what we will develop will be used, adapted and adopted. So this is the famous word of Viola, adopt and adapt, or adapt and adopt by water and natural resource managers, and impacts our environment and population. And the third and the fourth point, how to ensure that land degradation related messages are tailored to different audiences. I remember the communication session, there were Kenneth, Eunice, and the team who were insisting on that. And I think that it's quite important and relevant how to tailor the messages related to land degradation to all the audiences. And what are the recommended communication channels and the means for each category. So I think that this kind of reflections, maybe we'll translate them to a survey, which should be easier to all the persons to regarding to act and react on that. I will start with Brice. We'll start at the continental level and go to at the consortia level, if it's possible. En fait, we have 3-4 questions. How to ensure our visibility at different audiences, how to ensure that what we do is visible by our stakeholders. I think that the second question is a tricky question because it's not only OSS matters, it's multi-level matter. And how to ensure that
what we will develop will be used, adapted, and adopted to other regions, and impacts really our environment and populations. And the fourth one, how to tailor or how to ensure that all the messages that we are providing are well tailored to different audiences. So I think that this one was one of the recommendations. I think that African Union can ensure at the international level, at the continental level also, the visibility. But I think that all what we are doing is a matter of participatory approach to be visible at different regions. Donc, tu veux que je réponde à la question 1? En réalité, cette visibilité est une préoccupation constante, en fait, de chacun d'entre nous, y compris de l'Union africaine, évidemment, et notamment de l'unité de gestion de projet. Compte tenu de notre positionnement, évidemment, on est plus sur les questions, disons, internationales et régionales. Et vous seriez plus sur les questions régionales et nationales. Donc, le fait que vous disiez comment assurer que nous sommes visibles internationalement, régionalement et nationalement, il faudrait partager la poire en deux. D'accord? Je pense que ce serait plus judicieux. Maintenant, on a mis en place pendant la première phase un certain nombre d'outils. Et évidemment, il faudrait continuer à les utiliser. Ces outils sont, il vous faut systématiquement un site qui reflète l'ensemble de vos activités. Et il faut que vous mettiez en place un mode opératoire pour que à la fois l'information qui serait publiée sur ces sites devienne visible via d'autres médias, comme par exemple les médias sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, ils sont très nombreux. Donc cette visibilité doit utiliser les canaux de communication qu'on a mis en place dans le cadre de la première phase et qui ont été d'ailleurs extrêmement performants. J'avais été surpris lors de retour de la réunion de Lisbonne, qui s'était passée, je crois, en 2020, si je ne me trompe pas, où les gens, les Européens m'avaient dit qu'on ne parlait que de GMES et l'Afrique à cette réunion. Donc ça veut dire que ces canaux de communication, c'est un peu comme des bouteilles à la mer, on ne sait pas trop où ça va aller des fois, mais ça peut aller très loin et très profond. Il faut continuer à les utiliser. Maintenant, je dirais que après chaque consortium, nous sommes un overall, c'est-à-dire l'Union africaine supervise, elle regarde un petit peu ce qui se fait, elle coordonne, elle supervise, elle suit. Mais c'est à chaque consortium de développer sa propre stratégie de communication pour justement, dans sa sphère de travail, dans sa sphère, dans son influence, sa sphère d'influence, il puisse augmenter, si vous voulez, sa visibilité sur ces questions. L'OSS intervient au niveau international. Il intervient au niveau régional, il intervient au niveau national. Donc, il faut qu'il puisse continuer sur cette voie-là. Donc, c'est un travail donc, qui doit être partitionné entre ce qui se fait au haut niveau et ce qui se fait, disons, au niveau national et régional. Il faut continuer à utiliser les outils qu'on a mis en place lors de la première phase et il faut se partager le travail, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille la main dans la main avec vous. Moi, je suis tout à fait soucieux de faire en sorte que votre expertise, qu'il ne cesse de progresser à travers ce programme comme à travers d'autres, soit visible, évidemment. C'est notre préoccupation majeure. Vous avez un rôle à jouer dans votre région et dans votre domaine. Donc voilà des idées rapidement. Pendant que, si tu permets, pendant que nous sommes avec la Commission de l'Union africaine, je dirais qu'en plus de ce que Brice a dit, il faut regarder
la communication à deux niveaux. Il y a la communication technique. J'appelle ça pure technique. Communication politique. Les deux approches vont marcher. Il y a le top-down qui vient de l'Union africaine, donc du haut vers, et puis le bottom-up, c'est-à-dire des États membres des ECOWAS qui vont dire à ECOWAS, ça c'est une initiative que nous poussons. Mais pourquoi vous êtes absent? Parce que nous, on peut partager avec vous, et ce n'est pas un secret de polichinelle, hein? Nous, on peut partager avec vous les correspondances qu'on a, mais pas de réactions. On utilise toutes sortes de réseaux, pas de réactions. Mais peut-être que si les États membres travaillent avec nous de concert, ça peut être pris dans leur priorité. Ce qui est valable pour ECOWAS est aussi valable pour SEDAC. SEDAC, on n'a pas encore réussi à les déboulonner et puis à ce qu'ils prennent leur envol. On a besoin d'eux. On veut qu'ils soient là. Donc, les États australes peuvent peut-être regarder comment ensemble on peut engager. Je sais que le SASCAL, par exemple, ils sont très en contact avec, how do you call it, Water Connect of SADC. There is an initiative, how do you call it? WaterNet. You see, they have several small initiatives, regional biggest initiatives we can look at and connect the dot to be able to engage these policy bodies, because this is something in terms of communication that will make the difference. Let's talk about the institutional or international financial institutions, starting by the African Development Bank. There is a need to work with them. Currently, we are not doing it at the institutional level. We are doing it at personal level, meaning Tidiane knows someone there, some of you know someone there, you know, and we connect the dot. Let's bring it at the institutional level. Let's communicate with them through all the channels.
The African Development Bank is listening to African Union Commission, but they are more ready to listen to a country because they are giving money to countries, not to, they are just helping African Union Commission where needed for, but most 99% of the interventions, it is through the countries because they are giving money to countries that should reimburse the money. Donc, in terms of international, regional, national institutions, I think this is what Brice wanted to see. We have to complement each other. We have to work, but most importantly, we need to develop a communication plan for this initiative. It is very important, even if it is 2 pages or 3 pages. Let's agree on how we do the work together to communicate. Thank you so much, Dr. Tidiane. So I think that, yeah, Rémi. Oui, merci beaucoup, Mustafa. Je pense que ce que Dr. Tidiane vient de dire là, c'est très important parce que, et ça va même amener à faire une suggestion sur les rôles des acteurs, des parties prenantes que nous avons énuméré, cité sur les différentes diapos, parce que d'abord les outils qui sont utilisés par DMS au niveau régional, ce sont des outils de planification adoptés par les instances régionales. Donc c'est pour cela, même dans la visibilité, comme vous avez parlé de la visibilité de IUC, c'est mieux de considérer que c'est la même exigence aussi, c'est une même nécessité pour les REC. Donc, peut-être pour ne pas développer notre diapo, on peut tout simplement dire rôle de IUC bar REC aussi, parce que c'est la même chose. Bon, mais si peut-être on se pose des questions, pourquoi les REC ne répondent pas aux invitations? Bon, peut-être c'est parce que dès le départ, à la conception du projet ou du programme, il n'y a pas eu d'actes officiels qui le mettent vraiment en lien, qui le lient avec le projet. Parce que ce sont des informations peut-être l'information qui est passée lors du lancement du projet ou du programme. Bon, les gens, il y a eu des invités qui ont participé, mais il n'y a pas vraiment d'acte qui les lie, qui lie la Commission de l'Union africaine avec les REC pour que ceux-là se sentent que non, nous devons répondre à tout moment. Nous devons répondre à tout moment. Et même dans le montage financier, il n'y a rien qui est prévu pour le REC, qui est pour le REC. Et ça vraiment, ça ne lie pas, ça ne rend pas solide vraiment les liens qu'il faut établir entre les REC et l'Union africaine. Parce que tout ce que nous faisons là, tout ce qui doit être fait au niveau régional, ça doit être connu par les instances politiques. Et ce sont ces instances politiques au niveau régional qui vont porter ça au niveau continental, comme le AMSEN, comme Dr. Tidiane l'a dit. Donc, je pense que c'est l'implication de REC au départ doit être prise en compte au même titre que les consortiums et d'autres couches comme l'académie, et ainsi de suite. Bon, voilà ce que je voulais suggérer à ce niveau-là. Donc, déjà, il faut comprendre compte de ça dans ce que nous planifions aujourd'hui. Et c'est ça qui va vraiment permettre le déroulement facile de ce qui doit être fait dans le cadre de la mise en œuvre. Merci. Merci beaucoup, Rémi. C'est bien noté, nous prenons note. Brice, ensuite, Dr. Tidiane.
Oui, pour rajouter, en fait, je veux rebondir un petit peu sur ce que disait Tidiane. Et aussi, ce qui me gênait dans la slide que vous avez présentée, c'est que c'est un peu tout ensemble. C'est pour ça qu'il est important, comme l'a dit Tidiane, qu'il faut arriver à définir une stratégie. Par la stratégie, donc, il va y avoir des actions et des responsabilités autour des actions. Parce que là, de prime abord, la communication, regardez, on parle de international, régional, national. Ensuite, on dit qu'est-ce qu'on doit faire au niveau des stakeholders, qu'est-ce qu'on doit faire pour adopter, on a bien sûr comme souci de faire tout ça en même temps. Donc, l'idée, c'est d'effectivement répartir l'effort en fonction de chacun de nos domaines d'intervention prioritaires. Donc, c'était juste pour dire que c'est bien d'avoir mis tout ça, mais c'est un peu frustrant parce que c'est pas présenté de manière logique, on va dire. Hein. C'est un peu des idées qui sont affichées comme ça. Merci. Non, il ne faut pas te frustrer, Brice. Nous sommes ici pour avoir de la joie. Hein? Faut pas te frustrer. Je pense que l'objectif, c'était de jeter des idées aussi. Hein? On ne peut pas tout faire en 3 jours, surtout que nous courons après le temps. Si on veut permettre aux gens de visiter un peu Abidjan, de manger plus d'aloko et d'attiqué. Donc, moi, je veux qu'on leur donne du temps pour qu'ils laissent des argents dans mon pays quand même. Ceci étant dit, oui, tu as raison, Rémi. Peut-être qu'au montage de ce programme GMS, on n'a pas dédié de l'argent spécialement pour les communautés économiques régionales. C'était fait à dessein. Hein, c'était fait à dessein parce que les communautés économiques régionales aussi étaient invitées à appliquer. Pourquoi? C'était les leçons de Mesa et des projets avant Mesa. Vous avez des communautés économiques régionales qui ont des... Et ces centres spécialisés étaient les chouchous. Bon an, mauvais an, ils avaient les programmes. Donc, nous avons dit, ouvrons le bal. Et parmi les communautés économiques régionales qui avaient appliqué, il y avait la SADC. La SADC avait appliqué, la SADC avait été recrutée. Et nous avions prévu donner 1,5 million à la SADC pour la mise en œuvre de ce programme GMS, 1,5 million d'euros. Rémi, je peux te dire, pour des problèmes, ils ont préféré ne même pas signer. Ne pas signer. Le grand patron disant, ce n'est pas le petit patron là qui devait signer, le petit patron disant, grand patron, je suis d'accord, mais il faut signer. Pendant ce temps, un autre grand patron dit, non, ce n'est pas ce grand patron-là. Je vous jure, l'Afrique ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a des guéguerres internes. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons récupéré cet argent qui, s'il n'est pas utilisé, retourne d'où il est venu. Nous avons récupéré cet argent et nous avons distribué ça sous forme de top-up, c'est-à-dire argent additionnel à certains consortiums. Mieux, nous avons dit, les communautés économiques régionales qui n'ont pas eu d'argent parce qu'ils n'ont pas appliqué à travers leurs institutions spécialisées, je vous dis, l'Union africaine, nous avons l'intention d'impliquer tout le monde. Et les communautés économiques régionales, et Gina peut en parler longuement, ceux qui sont au secret peuvent en parler longuement, venaient avec le nom d'une seule institution dans leur région. Nous disons non. Il faut faire profiter tous les États membres. L'idée de consortium est venue de là. Mais l'Union africaine a fait mieux. Nous avons dit, même si vous n'avez pas eu d'argent, nous sommes prêts à vous supporter si vous avez une initiative régionale. Donc, toi, ICAS, tu viens voir l'Union africaine. Rémi, tu parles à Tidiane, en termes personnes, pour faire une image concrète. Tu proposes ton action, ton activité qui couvre la région, régionale. Nous allons
nous arranger à ce que vous ayez les moyens nécessaires pour le faire. Nous n'allons pas vous transférer de l'argent. Une autre information capitale, Rémi, que tu dois savoir, que je dois mettre sur la table, parce que nous sommes toujours accusés, hein, l'Union africaine. Celui qui nous a donné l'argent a des restrictions aussi avec certaines commissions économiques régionales qui leur doivent de l'argent. Parce que beaucoup d'argent n'ont pas été dispensés, sont considérés inéligibles. Et le donneur te dit, je ne veux plus que tu donnes mon argent à celui-là. Tu fais quoi? Tu ne donnes pas. Voyez-vous, pour te dire qu'il y a plusieurs raisons, on ne veut pas toujours expliquer. Mais ce que tu dis que nous comprenons, et nous prenons acte, c'est de fournir les moyens aux communautés économiques régionales pour qu'on atteigne les objectifs communs. Ça, nous sommes disposés à le faire. Je suis en pour parler avec Gina, elle est mieux disposée pour en parler pour les États, les États insulaires. ECAS peut considérer la même chose. ECOWAS, j'ai la chance que c'est un frère ivoirien qui gère. On pourra continuer à pousser. Mais de grâce, il ne s'agit pas d'un problème d'argent. Il s'agit plutôt d'un problème de gouvernance interne. Donc, la réforme de l'Union africaine est en train de prendre un peu tout ça en compte pour voir comment on pourra éventuellement ensemble continuer à travailler comme REC. Et tu as raison. Généralement, c'est AUC/REC. Parce qu'on considère que vous êtes la mise en œuvre ou le pilier de mise en œuvre régionale. Voilà ce que je voulais partager avec toi comme information. Toutes les questions qui sont là, on n'est même pas obligé de répondre à toutes les questions, mais mettons un plan de communication par rapport à cette initiative. Développons un plan agréé par tout le monde. Et ce que je voulais dire en finissant, le Centre de suivi écologique et l'Université du Ghana ont donné un exemple typique à Zanzibar. Pour ceux qui étaient à Zanzibar, ils sont venus présenter le programme GMS ensemble. Ils ont intégré des choses ensemble. Moi, je pense que l'OSS, l'ICPAC, Arsia Mardi, Centre de suivi écologique, si les communicateurs de ces 4 consortiums se mettent ensemble, ils peuvent nous sortir quelque chose d'extraordinaire. Parce que les plans de communication existent déjà, il ne faut pas recréer la roue. Il faut les harmoniser, les intégrer. On va sauver du temps et on va être prêt à exploiter ce plan-là rapidement. Merci. Merci beaucoup, Dr. Diane. Donc, effectivement, le CSE, l'Université de Ghana, ils ont présenté un cas typique, concret, opérationnel, où les équipes de communication se mettent ensemble pour avoir un plus d'impact. Je pense que c'est une expérience à capitaliser. Et pour le cas, nous prenons note de développer un plan d'action de communication qui sera agréé par toutes les parties prenantes et qu'on va partager avec vous après l'atelier. Donc, sans trop tarder, je préfère qu'on passe. Pardon, Gina? Oui. Oui. OK. Merci beaucoup. J'ai bien écouté les propos de tout le monde depuis ce matin. Et je pense que on dit tout la même chose, mais différemment. D'accord? Et c'est là où peut-être vraiment la nécessité de harmoniser un petit peu dans la façon de faire, c'est important. Bon, l'idée d'avoir un plan de communication est très noble. Je pense que c'est nécessaire et c'est important. Aujourd'hui, si encore je prêche pour ma paroisse, si on parle de ça au niveau des îles, il y a très peu de connaissances par rapport à tout ce qui est en train de se faire au niveau continental. Et nous, en tant qu'institution régionale de la coopération entre les îles de l'océan Indien, nous sommes prêts à travailler avec vous pour pouvoir développer ce plan de communication pour que ça atteigne aussi nos décideurs politiques ainsi que les techniciens qui travaillent dans la thématique.
Ça, c'est une chose, on est prêt de le faire. Nous avons notre site web sur lequel on peut créer une page spécifique GMES et Afrique et mettre là-dessus pas mal des informations par rapport à ce projet. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais j'aurais besoin de l'appui de mes collègues ici de l'Union africaine pour nous aider à pouvoir monter cette page sur le site web. Ça, c'est une première action qu'on peut faire. Deuxièmement, nous en avons discuté avec RCMRD et ICPAC. L'idée, c'est de vraiment amener le projet un peu plus près de la communauté des îles de l'océan Indien et essentiellement sur toute la question qui touche la dégradation de terre. Et nous avons proposé d'avoir dans la première trimestre de l'année prochaine une toute première atelier. Mais là encore, quand on parle de l'atelier et on parle de la communication, il me faut des substances, non pas simplement le faire pour le faire. Il ne me faut pas, nous, quand on parle de la communication et de la visibilité, ce n'est pas simplement de démontrer les logos de tous les partenaires, mais c'est la substance qui est importante. Qu'est-ce qu'on amène au niveau de ces îles? Qu'est-ce qu'on leur dit et comment on leur dit les choses? Parce que nous ne voulons pas soulever des attentes. Après, derrière, nous n'avons rien pour leur offrir. Alors, il faut bien qu'on arrive à faire des choses qui pourraient avoir par la suite une continuité. On suscite les intérêts, mais aussi il faut qu'on leur donne des moyens pour pouvoir continuer et que tout ce qu'on va faire, ça colle avec leur politique nationale. Il faut qu'on voit ce volet-là. Peut-être troisième point que là, je parle à mes amis de l'Union africaine. On est prêt à abriter ou bien à recevoir un forum des îles sur la question de... On est prêt à le faire au cours de l'année prochaine, où ce que nous allons essayer de faire, c'est de ramener aussi les îles d'Atlantique ensemble. C'est une question, je pense que ce sera très important. On peut peut-être aller un petit peu plus loin, non seulement sur la mais aussi voir les problèmes d'érosion côtière, toute la partie marine. C'est vraiment un forum pour les îles avec les outils, avec les produits, les services qui sont en train d'être développés au niveau de l'Afrique qui pourraient être utiles également pour les îles. Ça, je pense, c'est deux choses qu'on pourrait essayer de faire. Et pour le moment, nous, on est là, on peut faciliter, mais j'espère qu'avec l'Union africaine, on va mettre ensemble, je pense, une sorte de concept, une note de concept pour pouvoir arriver vers ça. Et peut-être avec cette forum des îles, ce sera bien d'associer aussi les REC, les communautés économiques régionales, qui travaillent aussi, qui ont les îles comme membres de leur organisation. Par exemple, ECOWAS, on essaye d'amener ECOWAS, amener ICAS, la SADC, tous ceux qui ont aussi ça, les îles comme leurs membres, de les amener tous ensemble. Et comme ça nous permettra d'avoir une meilleure visibilité de ce qui est en train de faire au niveau de l'Afrique. Et aussi, c'est pour avoir l'appropriation par les économiques régionales, les communautés économiques régionales, pour être mieux impliquées dans toute cette démarche au niveau de l'Afrique. Voilà, c'est à peu près 2 ou 3 concrets exemples que je pense là, on pourrait vraiment jouer un rôle important. Et nous sommes en train d'aider les Seychelles à mettre ensemble la Commission africaine pour le changement des îles, la Commission la Commission pour les îles africaines sur la question de changement climatique. Je pense là aussi, on peut, à travers cette commission, amener les îles à travailler ensemble. Je pense que nous avons les opportunités sont là, mais il faut que quand même que nous avons encore, je reviens sur la question de substance. Il ne faut pas aller la main vide. Il faut aller avec des éléments qui nous permettent, là où je ne parle pas de l'argent, hein, je parle de connaissances, des compétences, des
des outils, des produits qui pourront être utiles pour ces îles. C'est ça quand je parle de substance, mais non, je ne parle pas de l'argent. L'argent viendra, mais c'est ce que je n'ai besoin. Et après, la façon que nous, on travaille au niveau de la Commission de l'océan Indien, ce n'est pas toujours bien compris, mais on essaie de faire le lien, les passerelles avec l'ensemble de tous les programmes sur lesquels on travaille. Dans la région de l'océan Indien et aussi dans toute l'Afrique, il y a le projet CLIMSA. C'est un projet qui est très important, ça touche l'ensemble de tous les pays de l'Afrique. Et dans ce projet CLIMSA, ils développent pas mal des outils, des services climatiques qui vont desservir l'ensemble des pays. Alors là, je vois bien le mariage entre les services climatiques et le service que nous sommes en train de développer dans le cadre de GMES. C'est vraiment important qu'on essaye d'amener tout ça ensemble. Beaucoup des institutions qui sont impliquées dans d'autres projets, qui sont en train de développer le géoportail, beaucoup qui parlent de géoportail, mais est-ce qu'on en a besoin autant de ces géoportails ou bien on peut faire les passerelles entre tous ces géoportails? C'est tout ça, ce sont les questions aujourd'hui qu'il faut, nous-mêmes au niveau de la COI, nous venons de mettre en place notre Climate Portal, avec plein de données là-dessus. Est-ce qu'on peut peut-être adapter ce portal pour aussi prendre en compte certains produits qui sont en train d'être développés dans le cadre de GMES? Il y a toutes ces questions qu'on pourrait essayer de voir, mais nous sommes là, on est prêts pour toute la question qui concerne les îles, on est prêt à apporter un soutien et abriter 2 ateliers au cours de l'année prochaine, peut-être 3, ça dépendra comment les choses sont faites, mais au moins un tout premier avec ICPAC et RCMAD qui travaillent dans la région de l'océan, qui travaillent avec les îles de l'océan Indien, et un deuxième qui pourrait être un forum avec l'ensemble de toutes les îles de l'Afrique. On amène les REC, c'est un showcase qu'on va faire, et on amène aussi les leaders des consortiums qui travaillent sur la dégradation de terre. Voilà, ce n'est pas tout le monde, ce ne sera pas un grand monde, mais quand même quelques personnes clés qui pourraient nous apporter un soutien et qui peuvent bien parler pour expliquer, parce qu'il faut bien expliquer et faire comprendre. C'est avec un peu non seulement la technicité, mais aussi cette souplesse de communication, cette souplesse de politique qui peut comprendre aussi la politique de la région. Parce que c'est des choses, le langage est très important, comment on va le faire. Voilà, j'étais un peu long, mais c'est simplement, je voulais vous donner quelques cadres sur lesquels on pourrait travailler à partir de maintenant. Merci beaucoup. Je pense que tu as le droit d'être longue. Il faut en profiter tant que j'ai le pouvoir avant que chacun me l'arrache. Donc, Gina, prends tout le temps que tu veux. En fait, pour être sérieux, elle a avancé 2 idées. Et nous avons, ça fait quand même plusieurs mois qu'on réfléchit. C'est sûr que le forum sur les îles, Gina, tu peux considérer ça comme un acquis. Nous nous engageons formellement à avoir ce forum sur toutes les îles. Le deuxième, ICPAC et Arsia Mardi, la semaine dernière à Kampala, ont manifesté sincèrement cette volonté d'aller vers les pays des îles. Et ce que nous avons beaucoup apprécié, ce matin, j'ai reçu une dépêche. Arsia Mardi a envoyé une équipe. Joseph, you are in the room here. You can even talk better than me. Ils ont envoyé une équipe là-bas pour faire le need assessment, l'évaluation des besoins en GIS, etc. Donc, le momentum est bon. Nous sommes prêts aussi à les accompagner, les 2 consortiums, dans une initiative plus régionale. Mais pour recadrer tout ça, le land degradation pourrait être au cœur de cette discussion ou de ce forum pour les îles. Et on va travailler aussi, on va travailler avec tous les intervenants, de telle sorte que cette communication à tous les niveaux, s'il en faut, je ferai partie, je demanderai au commissaire de l'Union africaine en charge des sciences et technologies d'être là, parce que la communication politique, c'est ce que ça prend. Et les îles sont très fragiles.
Les îles sont très fragiles. Et elle a parlé de Klimsa. Le collègue qui s'occupe de Klimsa, c'est un gars qui est hyper ouvert aussi, Joli Wasombo. Et donc, en Tanzanie, il y a 3 semaines, nous en avons discuté, cette collaboration Klimsa-GMS pour les îles. Parce que les îles sont devenues, pour nous, une priorité des priorités, parce que c'est des États très fragiles. Vous ne savez pas combien de fois dans l'année il y a des turbulences au niveau des catastrophes. Et donc, il y a opportunité pour nous à saisir ici pour parler de land degradation. Parce que tous les moyens sont bons pour attirer le politique vers toi. Et donc, profitons-en et nous nous engageons formellement pour ces 2 activités-là déjà. Merci beaucoup, Dr. Tidiane. Merci beaucoup, Gina. Je pense que mes collègues ont pris note et nous serons ravis de participer à tout appui scientifique et technique sur la dégradation des terres. À ce stade-là, je pense qu'on prendra une petite pause café et on revient dans 20 minutes. Donc, ça, c'est l'une des principales recommandations. Normalement, ce slide, il aurait dû venir pas en première position, mais j'ai préféré le présenter ici. Alors, cette recommandation, c'est quoi? C'est que nous avons développé le MISLAND, l'outil MISLAND qui couvre toute l'Afrique du Nord durant la première phase du projet GMS en Africa. Et cet outil, en tout cas, regroupe pas moins de 9 indicateurs sur la dégradation des terres et qui sont donc mis à la disposition des différents décideurs, des utilisateurs finaux. Et on s'est dit que c'était, en tout cas, dommage de s'arrêter en si bon chemin. Et à l'issue de cette rencontre, il est clair donc que nous sommes tous d'accord qu'il faille l'étendre à l'échelle de toute l'Afrique. Et pour, en tout cas, basculer vers une forme qui couvre toute l'Afrique que nous allons appeler Misland Afrique. Et ce que nous avons proposé, donc, c'est de faire en sorte que cet outil puisse renfermer un certain nombre de scénarios, pas un outil statique, mais que ça soit un peu plus dynamique, plus interactif. Et on pense que l'OSS, avec l'appui du secteur privé, va déjà procéder au développement du premier prototype. Et nous nous sommes fixés comme échéance mars 2023. Et naturellement, l'OSS ne serait pas seul dans cette activité. Et nous comptons énormément sur les autres consortiums. Il y a le CSE, le RCMRD, l'ICPAC, SASCAL, le CISA, le SICOS et tous les autres réseaux qui sont investis sur les questions de dégradation des terres, qui vont donc tester cette plateforme, donner leur feedback et procéder donc à sa validation. Donc cette action, nous l'avons fixée pour mai 2023. Suivant, s'il vous plaît. Mais avant de procéder à cela, oui, bien sûr, vous aurez tous la présentation. Nous allons la partager juste après la présentation. Donc, je disais qu'avant de procéder au développement de ce prototype, nous allons tout d'abord procéder à un certain nombre d'activités
qui vont donc se résumer à connaître les acquis, les priorités, les besoins des différentes institutions. Donc, nous allons entrer en contact avec ces institutions et essayer de comprendre qui détient quoi, qui veut aller où, qui est intéressé par quoi. Et une fois que ça c'est fait, nous allons travailler à aligner donc les besoins, tous ces besoins avec les priorités donc, de chaque institution pour que chacun puisse tirer son compte. Donc ça, nous comptons déjà le commencer au sortir de cet atelier. Nous pensons que dès décembre 2022, nous devons pouvoir disposer d'une première version de plaidoyer qui va renfermer en tout cas tous ces points. Alors, ici, comme vous le savez, il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. L'Afrique du Nord est différente de l'Afrique centrale, ainsi de suite. Donc, il est bien, on s'est dit que, enfin, l'une des recommandations a été de travailler en synergie, de sorte à fusionner ou en tout cas à combiner les modèles que chacune des institutions, en fonction de la spécificité de leur éco-région détiennent, voir comment fusionner ces modèles et sortir donc avec une solution qui puisse permettre à chacun de tirer son compte. Et donc là également, on s'est dit pour réaliser un questionnaire au niveau de l'OSS que nous allons partager afin de collecter tout ce qui existe au niveau des différentes institutions, rassembler tout ça et donc avec une idée claire sur ce que nous voulons faire. Donc ça également, nous avons fixé pour décembre 2022. OK. Une des recommandations également qui est revenue assez régulièrement, c'est de travailler à garantir l'interopérabilité et surtout la pérennité des outils que nous comptons mettre en place. Donc, le grand frère Dr Tidjane Ouattara, hier, nous parlait du fait qu'aujourd'hui en Afrique, il y a plus de complexes. Nous avons des data centers opérationnels qui peuvent permettre de brasser plusieurs milliers de gigas de données. Donc, nous pensons que nous allons nous orienter vers ces centres de données, mais nous allons également exploiter la technologie de cloud computing parce qu'aujourd'hui, il faut trouver le juste milieu pour sortir avec une solution qui soit à la fois adaptée, qui exploite à la fois les technologies, les nouvelles technologies, mais qui puisse aussi nous permettre d'être un peu plus en autonomie. Donc, à ce niveau, c'est vrai, l'OSS va entamer des activités, mais nous comptons beaucoup plus sur l'Union africaine pour nous aider donc à rentrer en contact avec ces centres de données et en tout cas à commencer à poser les bases. Nous espérons que d'ici décembre également, nous puissions sortir quelque chose sur ça. Suivant, s'il vous plaît. Alors, les produits qui seront développés, ce seront des premières versions qui auront le mérite d'exister, mais elles ne pourront être diffusées et exploitées par les différents décideurs et utilisateurs que lorsqu'elles auraient été validées et lorsqu'elles auraient été mises en harmonie avec les besoins des uns et des autres. Donc, une des recommandations a été donc de travailler avec l'ensemble des institutions, qu'elles soient nationales ou régionales, pour valider ces produits-là et surtout les mettre aux normes. Alors, les normes nationales, régionales et internationales. Et il faut également que les outils que nous allons aux politiques et aux stratégies au niveau national 63 qui est l'un des, en tout cas qui donne l'une des grandes orientations sur ce que nous voulons pour l'Afrique. À ce niveau, au niveau de l'OSS, nous avons proposé de produire un premier jeu de produits continentaux et collecter les feedbacks et les contributions des différentes institutions pour l'améliorer. Suivant, s'il vous plaît. Alors, concernant le réseau d'experts, mon cher aîné, le professeur Mbo l'a dit, il faut donc travailler à impliquer toutes les institutions et mettre en place ce qu'on appelait un réseau commun d'implémentation. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons mettre en place. Et nous pensons que l'OSS, avec le CSE,
nous pouvons ensemble proposer un premier jet à mais qui intègre les différents niveaux et les différentes échelles. Donc, à ce niveau, on a proposé, au niveau de l'OSS, de proposer quelque chose appuyé par l'Union africaine d'ici décembre 2020. Et l'une des recommandations a été également de produire des bulletins continentaux qui puissent intégrer donc l'ensemble des logos des différentes institutions pour montrer que c'est un travail d'équipe, un travail commun, qui sera donc adressé non seulement aux instances de l'Union africaine. Il y a notre cher René Chekbo qui parlait, et Tidiane Ouattara également qui parlait de l'AMSEM. Donc, ces genres d'outils peuvent permettre d'avoir beaucoup plus de voix, de porter encore beaucoup plus la voix des résultats issus des travaux des consortiums au niveau des instances de l'Union africaine. Donc, on pense que d'ici juin 2023, ça, c'est une action qui peut être faite et nous l'espérons fortement. Suivant. Donc, nous ne serons donc, ça c'est le dernier slide, on s'est dit on serait quitter cette belle ville, Abidjan, sans en tout cas proposer un slogan pour clore en beauté tout ce que nous avons mené, toutes ces réflexions que nous avons commencées depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui. Voici ce que nous avons trouvé comme proposition qui peut naturellement être améliorée ou en tout cas amendée. Nous sommes dit que, on peut dire, nous sommes tous conscients que le continent africain est touché par le phénomène de la dégradation des terres, ce qui rend la sécurité alimentaire de nos populations de plus en plus compromise. Tous ensemble, faisons de GMS en Africa et des technologies spatiales un instrument innovant de lutte contre la dégradation des terres et du développement socio-économique en Afrique. Donc, gardons espoir et unissons nos efforts pour préserver nos terres et rendre meilleur l'avenir de notre continent. Donc, voilà ce que nous proposons, mais nous sommes ouverts à toute proposition d'amélioration et si vous estimez qu'on doit ajouter, changer un mot ou bien en tout cas changer une idée, nous sommes ouverts. Oui, cher grand frère. Merci beaucoup pour ce travail, je dirais, ardu, mais très, très bien fait. Ma contribution sera au niveau supra. Donc, moi, je suggérerais fortement qu'on ait des champions d'abord. Parce que la connexion avec le monde politique, le monde scientifique, ça se fait avec des leaders. Je proposerais, comme champion, il y a le secrétaire exécutif de l'OSS, Nabil, qui va être le champion, appelons ça pour le leadership. Je propose le professeur Chakumbo, qui va être le champion pour la communauté scientifique. Hein, tout amusement mis à part, c'est un sachant aussi, qui est impliqué par profession d'ailleurs. Et puis, je propose que dans ce comité des champions, nous considérons Gina comme championne pour l'océan Indien, pas seulement que les îles, mais tous ceux. Et Rémi Mkongo, qui est aussi Regional Economic Community, comme champion pour, les deux vont être considérés comme champions pour les communautés économiques régionales.
Ça, c'est ma première proposition. Pour les supporter, Jean secrétariat, nous allons appeler cela un comité de veille. De veille, pardon, de veille. De veille, okay. Voilà, de veille. Qui veille à ce que nous aurons décidé aujourd'hui, on puisse continuer. Et ce comité va être constitué des gestionnaires de projets des 5 consortiums. Je parle de l'OSS, je parle de SASCAL. Donc, on a Mustapha, on a Dr Tacheba. Ensuite, on a le Centre de suivi écologique de Dakar. Professeur Mbo nous indiquera qui est le mieux placé. Nous avons Arsia Mardi, Joseph Mourage ici, et nous avons ICPAC avec Eugène. Donc, Dr Bachir, du côté de l'Union africaine, s'associera à eux, en plus des organisations régionales qui sont ici, l'ABN, Agrimet, et qui d'autres si j'en ai oublié. Pourquoi ce secrétariat? C'est comme un groupe de travail, hein, qui va supporter les champions. Et on peut écrire les termes de référence de ces 2 groupes. Ce secrétariat va se rapporter à ces champions qui vont faire leur agenda. C'est un agenda qui permet de mettre en exécution toutes les résolutions prises et de ramener les gens. Voici des propositions que je fais. Ça peut être raffiné comme vous voulez, mais sachant que nous devons indiquer des gens qui vont porter la balle. Merci. OK, merci beaucoup pour ces excellents. Nous avons bien pris notre. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Sinon, je passerai la parole à Mustapha, l'Algérien. Evans pour cet excellent travail. Je sais que derrière Evans, il y a aussi une équipe, Amjad, Karim et toute l'équipe. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'au bout de 5 jours, on a montré que les consortia, les institutions africaines qui travaillent sur la dégradation des terres sont là pour aider, pour appuyer, pour consolider ce que nous sommes en train de faire en Afrique du Nord qui sera étendu sur l'Afrique. Je pense que l'Union africaine a aussi montré le soutien nécessaire qui est derrière. Mis à part ça, le réseau d'experts est déjà là. Pratiquement, on commence à avoir la forme. Il y a beaucoup de volonté des différents acteurs, que ce soit les consortia, les unités économiques régionales, les instances politiques et côté décideurs, ainsi que l'académie et le secteur privé. Je pense que nous avons tous les ingrédients pour faire une bonne sauce. Maintenant, il va falloir juste passer à l'action. Je propose à ce que d'ici la semaine prochaine, on partage avec vous un premier draft. Mis à part toutes ces présentations qui ont été faites là, on partage avec vous un premier draft sur l'atelier, le rapport d'atelier plus ou moins, qu'on attendra de votre part les feedbacks, les améliorations, les amendements. On se donnera peut-être 2 semaines pour ça, pour passer à une version finale de cet atelier. Et je rejoins Dr Tidiane pour les 2 commissions. Je pense qu'il va falloir, on travaillera ensemble sur l'élaboration des TDR et on partage avec vous. Donc, je tiens à vous remercier. Je donnerai la parole à Dr Tidiane pour le mot de fermeture, de clôture de l'atelier. Bon, la clôture ne dure pas généralement. Ladies and gentlemen, to protocol observed. Thank you. Thank you very much for all. Over the last, I would say, 5 days during all the week, we've been working together. But the first thing I really want to keep in mind is the friendship and also the network. I think some people, and Professor Mbo said that they say first day or second day. You've started knowing each other. For those who knew each other before, I think you seized the opportunity to strengthen and to reinforce that, which we do appreciate. This initiative is yours. Why it is yours? The African Union Commission, after Mr. Nabil, the Executive Secretary of OSS,
idea, the Union Commission thought that it was a very good idea to bring all of you together and to start thinking one voice and implementing things together. We know there will be some vertical issues for sure, but let's work together. Let's leverage. Let's put our resources together. When I say resources, yes, financial resources, but human resources mainly. Let's avoid duplicating the things. This is how we built a strong case. During my speech, during the first day, I would say I informed you that we are working on the upcoming programs after GMS in Africa. The phase 2 will end one day. The phase 3 will end one day. The phase 4 will end one day. What should not end is the way that we work together as Africa. This is important. And this is the only way for Africa to succeed. We are 55 countries. We are more than 1 billion inhabitants. When we look at all that, it is full of opportunities. When I come back to the space arena, I used to say that everybody has his own place in the landscape. There is no competition. You can even not afford the competition. But what is important is to complement each other. What is important is to work together. I'm repeating. The cross-fertilization is just a pretext to reinforce the integration of Africa. Western Africa, Central Africa, Southern Africa, Northern Africa, and Eastern Africa, it is about Africa. En français, je dirais tout simplement que si nous ne travaillons pas ensemble, nous perdrons beaucoup d'opportunités. Si nous ne travaillons pas ensemble, nos ressources ne seront jamais suffisantes. Si nous ne travaillons pas ensemble, nous ne pourrons pas consolider la prospérité parce que la pauvreté de nos voisins ne saurait nous permettre de continuer à prospérer. Ça, c'est impossible. Et donc, de ce point de vue, des institutions sont très fortes. Des institutions sont au milieu et des institutions sont très faibles. En travaillant ensemble, on devient très forts, nous tous. Et c'est cet espoir que nous avons. Land degradation is one of the worst, I would say, challenges all the world is facing, mainly Africa. You can talk about the causes, you can talk about the reasons. The fact is that the appropriate land for agriculture in the world, it is in Africa. But it is not a given. It is not a done deal. We have to be able to take care of it and to even retrieve the lands that are considered no more useful. Therefore, there is a need to provide evidence. We, as space community, our role is to make sure that we provide evidence through data, information, accurate data, accurate information, updated data, updated information. Aujourd'hui, aucune décision ne se prend sans données. Et vous allez rencontrer tous les politiques. Ils vont vous dire, prendre une décision. Ils diront, mais si je prends telle décision, ont effectivement besoin d'eux. Et moi, je pense que, pour paraphraser quelqu'un qui l'avait dit la première journée, s'il est vrai que l'économie de l'Afrique repose sur l'agriculture et ses ressources naturelles, cette agriculture se fait sur des terres,
ces ressources naturelles sont sur les terres. Si nos terres se dégradent rapidement et que nous n'avons pas les moyens de savoir le degré de dégradation, les types de dégradation et de proposer des scénarios d'adaptation ou de recouvrement, nous sommes perdants sur toute la ligne. Le thème est important, il est d'actualité, les politiques sont intéressés, les financiers sont intéressés. C'est en nous, en tant que communauté de l'observation de la Terre, de venir prendre notre niche. Si nous travaillons très bien, nous ne pensons pas qu'on n'aura pas de moyens. Les moyens seront toujours là. La Commission de l'Union africaine se tiendra toujours debout pour vous accompagner. Nous soutenons le Land Degradation Initiative for Africa. Thematic approach will fail. This is not a OSS initiative. Opportunity. Let's work together. Our contribution can impact technical or structural level, either at the content level. Most importantly, let's use that initiative to engage the policymakers, the decision makers. Toward Mr. Nabil, toward Professor Mbo, towards the IOC and ICAS that will be part of the champions team is high. We are ready to support you. We are ready to open the windows you may want us to open for you to advocate for that initiative. For the comité de veille, or I will call it the working group, you will be the heart of this system. Let's provide AUC or the champion team with ammunitions. Let's look at together what can unite us, and therefore we'll be stronger. Today is the end of this fantastic week. Yeah, with you. We also want you to enjoy the afternoon. For those who are leaving tomorrow, you stay evening. Abidjan by night is fantastic. You'd be better to try that, but don't stay there. Think of coming back tomorrow. For those who are leaving on Monday, you may want to go to Grand Bassam or near here. There are some fantastic beaches for you. You can enjoy that. But that is just the beginning. Let's look at how we'll meet together to continue this journey. To all of you, on behalf of the African Union Commission and OSS, we wish you a very good journey back home or trip back home. Please, Akwaba was when you were coming. Don't tell me Akwaba when you are going back. Just tell me à nous revoir ou à nous retrouver. Because sincerely, we did appreciate the fact that we spent time together. Let's think of it together. On est très heureux. Bon, l'Afrique centrale ici, c'est leur maison. L'Afrique unie ne peut se bâtir. Et vous, encore une fois, on vous remercie. Bonne fin de journée. Et puis, j'espère qu'il y a un lunch, n'est-ce pas? Ah bon, d'accord. Donc, on va aller se suicider avec le repas tout à l'heure. Allez, bon appétit à tout le monde. Bon, on me dit de dire que je déclare clos en laissant une petite fenêtre de discussion après.